నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీలో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ల్యాబ్స్, లైబ్రరీ, అలాగే ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి, అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలా బోలెడన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందా లేదా అని చెప్పి. అందుకని ఈరోజు మనం కేఎల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ కొండాపూర్కి వచ్చేసాం. ఇక్కడ 100% ప్లేస్మెంట్స్ గ్యారంటీ, మేము జాబ్ ఇప్పిస్తామని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకుందామా? లెట్స్ గో ఇన్సైడ్ అండ్ చెక్ అరౌండ్. కేఎల్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, తర్వాత ప్రొసీజర్ అంతా ఎలా ఉంటుంది, ఏ కోర్స్కి ఫ్యూచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి సో మెనీ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. అందుకే నాతో పాటు కౌన్సిలింగ్ గైడ్ ఉన్నారు, కౌన్సిలింగ్ హెడ్ ఉన్నారు నాతో పాటు, సరిత గారు. ఆవిడని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు బేసిక్గా మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి చెప్పండి? జనరల్గా ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ వస్తే ఫస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కూడా ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతారు, ఎందుకంటే జాయిన్ అయ్యేది బేసిక్గా అవుట్కమ్ వచ్చేది ప్లేస్మెంట్. సో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ చూపిస్తూ ప్లేస్మెంట్ ఇట్లా ఉంటుంది, బట్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఏంటి అంటే 100% రిజిస్టర్ అయిన స్టూడెంట్స్కి మేము ప్లేస్మెంట్ ఇస్తామన్నమాట. అంటే ఒక బ్యాచ్లో స్టూడెంట్స్ అందరు ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళారు, కొంతమంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ వెళ్తారు, కొంతమంది ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్తారు. సో ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతూ పేరెంట్స్కి, వాళ్ళకి పేరెంట్కి స్టూడెంట్కి కావాల్సిన కోర్సు ఏంటి అని సజెస్ట్ చేసి, వాళ్ళ పర్సంటేజెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసి 5 years డౌన్ ద లైన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారో అవన్నీ ఆలోచించుకొని కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. అకార్డింగ్గా వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే దీని అవుట్కమ్ ఇట్లా ఉంటుంది అని. సో అకార్డింగ్గా చాయిస్ అనేది స్టూడెంట్ పేరెంట్కి వదిలేస్తారు. వావ్, గాట్ ఇట్. సో మేము ఇది అడ్మిషన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఇదంతా మీ టీమేనండి? అవునండి. స్టూడెంట్కి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, స్టూడెంట్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ డిపార్ట్మెంట్కి రావచ్చా? షూర్గా అండి. బేసిక్గా ఏంటి అంటే మేము ఆన్లైన్లో ఉంటామండి. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్లీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టీమ్. ఆన్లైన్లో ఏంటి అంటే మాకు లీడ్స్ వస్తాయి, లీడ్స్ ప్రమోషన్ చేసిన దాని ప్రకారం లీడ్స్ వస్తాయి. ఆ లీడ్స్ ప్రతి స్టూడెంట్కి కాల్ చేసి నర్చర్ చేసి, మేము వాకిన్స్ కూడా వస్తారు, లేదు అంటే ఫోన్లో కూడా మాట్లాడి కంప్లీట్ కాల్ మాట్లాడి క్లోజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు టీం అంతా కాల్స్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఏంటి అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాసెస్ అన్నీ వాళ్ళకి చెప్పి, వాళ్ళు నచ్చిన తర్వాతనే వాళ్ళు అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. కేఎల్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్లో మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ పిహెచ్డి స్కాలర్స్ కూడా ఉన్నారు, రీసెర్చ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు, ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మనతో వివరించడానికి డాక్టర్ గీత గారు ఉన్నారు, ఆవిడతో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి. పిహెచ్డి స్కాలర్స్ అంటే నేను రీసెర్చ్ చేయాలి, చాలా కాంప్లికేటెడ్ అని బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి మాకు అనిపిస్తుంటుంది. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి బేసిక్గా స్టూడెంట్స్కి? మా దగ్గర ఫుల్ టైమ్ స్కాలర్స్ కూడా ఉన్నారు. పిహెచ్డి స్కాలర్స్, దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, దే ఆల్సో డూ రీసెర్చ్ అండర్ అస్. ఏమంటే వాళ్ళ టైంకి లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ టైం స్కెడ్యూల్ ప్రకారము వాళ్ళకి ఏమేం అసైన్ చేసామో, ఇప్పుడు లిటరేచర్ రివ్యూ అని ఉంటుంది, ఆ లిటరేచర్ రివ్యూ కరెక్ట్గా చేసేసి ఆ టైం స్లాట్లో వాళ్ళు చేసేసి అది సబ్మిట్ చేసేసి మాకు రివ్యూ చేసేస్తే వాళ్ళ టైంకి అయిపోతుంది. కాకపోతే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పార్ట్ టైం తీసుకున్న వాళ్ళు దే డోంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ ద రీసెర్చ్. అది ఏమవుతుందంటే లాస్ట్కి 4 years 5 మామూలుగా మినిమం మేబీ 4 yearsలో వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసేయాలి మ్యాక్సిమం. వాళ్ళు 4th yearలో 3.5 yearsలో అప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు అనమాట, ఓ ఐ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ పిహెచ్డి అని అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై దే ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్, స్ట్రెస్ఫుల్గా కూడా అంటారు. మీరు ఫస్ట్ నుంచి రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆ టైంకి అయిపోతుంది, ఈజీగా ఉంటుంది, అండ్ యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇక్కడ ఫిన్టెక్ అనే ఒక స్పెషల్ కోర్స్ ఉందండి. బేసిక్గా అది ఎంబీఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం బీబీఏ నుంచి వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తారు. ఫిన్టెక్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన హెచ్ఓడి నాతో పాటు ఉన్నారు, శ్రీకుమార్ గారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. సో ఫిన్టెక్
ఈ కోర్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? ఈ ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం ఒక రంగంలో నైపుణ్యత సాధిస్తే చాలదు. సాధారణంగా ఎంబీఏలో ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ మూడే ఉంటాయి. ఆ ఫైనాన్స్లో కానీ, మార్కెటింగ్లో, హెచ్ఆర్లో కానీ దాంట్లో మాత్రమే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. కానీ మేము అలా కాదు. ఈరోజు టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి రంగంలోనూ టెక్నాలజీ ఎక్కువ రోల్ పోషిస్తూ ఉంది. సో ఫైనాన్స్లో కూడా టెక్నాలజీ అనేది చాలా రోల్ ప్రవర్తిస్తూ ఉంది. ఉదాహరణ మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకోండి, గతంలో అయితే మనం వెళ్ళి ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్ కలిసి మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు అదేం లేకుండా టెక్నాలజీతోనే డైరెక్ట్ ఇంట్లో ఉండే మనం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ తీసుకోగలుగుతున్నాం. వీటికి అన్నిటి కారణం ఏంటంటే వెనకాల టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దేనికి? ఈ ఫైనాన్స్కి. సో మా విద్యార్థులకి ఫైనాన్స్తో పాటు ఈ టెక్నాలజీలు కూడా ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ టెక్నాలజీలో ముఖ్యంగా ఈ రోజున చూసినట్టయితే ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఫిన్టెక్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి, బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానివ్వండి, ఆర్ లాంగ్వేజీ, అలాగే ఆటోమేషన్ ప్రాసెసింగ్, రోబోటిక్, మిషన్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్స్కి ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తాయో మేము స్టూడెంట్స్కి ట్రైన్ చేస్తాం. ఈ సంవత్సరం మేము గొప్పగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇంతకుముందు ఈ సబ్జెక్టు ఫిన్టెక్ అనేది కేవలం ఎంబీఏకి మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఈ సంవత్సరం మేము లాంచ్ చేసింది బీబీఏ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటారు? బీబీఏ నుంచి ఇప్పుడు ఎంబీఏ అంటే కేవలం 4 సెమిస్టర్సే ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని ఏరియాస్ నుంచి మనం కవర్ చేయగలేము. అది బీబీఏ 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ విద్యార్థులకి పూర్తిగా అవగాహన కలగడానికి ఈ బీబీఏ ఫిన్టెక్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలా కాకుండా మేము ఎగ్జిక్యూటివ్ పీపుల్స్ కూడా మేము ఎంబీఏ లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి. ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పీపుల్, అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ఇన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ కూడా మేము లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఫైనాన్స్ రంగానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి అవసరం ఇండస్ట్రీకి ఉన్నా దానికి తగినట్టుగా మా విద్యార్థుల యొక్క నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించి ఇండస్ట్రీకి అందించడమే మా యొక్క ప్రధాన ధ్యేయంగా మేము కొనసాగుతున్నాం. సో వీళ్ళకి ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుందంటారు? ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి సెక్టార్స్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి? మనం ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమిటంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టారే అనుకుంటారు. ఓన్లీ బ్యాంకింగ్ సెక్టారే కాదు, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో, రెగ్టెక్లో కానివ్వండి, ఇన్సూటెక్లో కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళకి జాబ్లో వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్పెషల్లీ మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన, గూగుల్ పే చేసిన, లేకపోతే ఫోన్పే చేసిన, దానికి సంబంధించి వెనకాల టెక్నికల్ అంతా కూడా ఈ ఫిన్టెక్కేనండి. అలాగే ఎవరెవరు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు దాన్ని పేమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి జనరల్ బ్యాంక్ కనెక్ట్ చేయటం, దానికి ఈ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా ఫిన్టెక్ రంగం నుంచి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు ఒక విధంగా అర్థం చేసుకుంటే, ఒక ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన తర్వాత అతనికి ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్ రావడంతో పాటు ఆ అమౌంట్ కూడా ఆ ఆర్గనైజేషన్ చెందేట్టుగా. సపోజ్ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ అమెజాన్లో పర్చేజ్ చేశారనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు చేరుతుంది. బ్యాంకర్కి ఆ డబ్బులు ఎలా చేరుతాయి? మనం అమెజాన్ పే చేస్తే అమెజాన్ నుంచి బ్యాంక్ పేమెంట్ జరుగుతుంది. సో వీళ్ళందరి యొక్క పీపుల్ యొక్క ఈ విధంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళ పాత్రలు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన మొత్తం టెక్నికల్ సపోర్ట్ మనం ట్రైన్ చేస్తాం ఇక్కడ. గ్రేట్. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి భయం అవసరం లేదు, ఖచ్చితంగా దే హ్యావ్ గుడ్ ఫ్యూచర్ ఫిన్టెక్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి. నైస్ టాకింగ్ టు యూ శ్రీకుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. కేఎల్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్లో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సిఆర్టీ అనే డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్గా ఉందన్నమాట. బికాజ్ ఇక్కడ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ప్లేస్ అవుతారు, వాళ్ళందరికీ జాబ్స్ వస్తాయని అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ కాలేజ్ లేదా కేఎల్ యూనివర్సిటీ మొత్తం కూడా చెప్పే మాట. సో సిఆర్టీ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ నాతో పాటు ఉన్నారు, ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కోఆర్డినేటర్స్, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. సో విధి మ్యామ్, హౌ డు యూ గ్రూమ్ ఏ స్టూడెంట్ to get placed in one company? Like in what way you will train them, like communications or additional courses or company requirements? In what way, how do you train within? We initially start with a personality assessment, and then based on the requirement we try to train them on all the aspects. So presentation skill, communication skills, their telephone etiquette, email writing, all the things are covered under it. With that we keep an eye on the trend which is HRs are informing us daily. So whatever we have analyzed through the job description which has been shared with us, that's how we, on the basis of that, we modify our training program. So let's say if a company is looking for in-depth training for a particular subject,
and that's what we have understood even by reading the job description, even if it has not been conveyed to us out loud by the company. Then we train our students based on that particular subject by keeping the special classes for that. So those who have applied for that particular job will get trained for the rigorously for the particular period for that particular subject. Other than that also, even the students who have not applied, continuously they will be under the training of let's say group discussion, telephone etiquette, and continuous role playing will happen, dialogue writing will happen. So those things keep on happening in the class. How do you do that? And total personality development is needed to a student, right? How do you train them? How do you guide them? Initially we start from the one-to-one training, so it comes to the point where you assess them individually. Later on, based on the kind of training or the kind of support they need, we divide the class in the group. So group is usually having one of the learner who can lead the group, and other than that the people who need the support. So even the student should be having the balanced approach towards each other. So based on that, we initially start with the group presentations, then it comes to the pair presentations, then in the last it comes to the individual presentation. So that's how overall they get groomed. So by the time they come to their third year, they're fully prepared for it. Okay. Along with the SCAP certification, what are the additional courses you are providing to the students? What do you say? We provide our training. Python is a subject, Python, which they get Which is trained currently on. running. Yeah, other than that, their Google certificate, Power BI, Google certifications happen. If they need any certification in, let's say, marketing, analytics, that also, whatever they require, based on the requirement, we go to the market and we bring the experts who train them, we bring the global lecturers who can train them, we bring the experts from the industry who can train them, and that's how the whole thing is planned. That's great, but from which year they will be trained like this? From first year only. From first year only you'll start? Okay, that's great. KL గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ కొండాపూర్ డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు. అసలు కేఎల్ యూనివర్సిటీకి ఇంత పాపులారిటీ రావడానికి, అలానే అసలు ఇక్కడ కొండాపూర్ బ్రాంచ్ కూడా ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఏ కోర్సెస్ అందిస్తున్నారు, ఇక్కడే ఎందుకు కోర్స్ చేయాలి, బికాజ్ ఇక్కడే ఎందుకు ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయాలి, బికాజ్ సో మెనీ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేసే కాలేజెస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటి గురించి ఆయనతో మాట్లాడదామా? యా, నమస్తే అండి. యా, కేఎల్ యూనివర్సిటీ అనేది వెరీ పాపులర్, వెల్ నోన్, అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఒక నమ్మకం. అంత నమ్మకం ఎలా క్రియేట్ చేయగలిగారు? స్టూడెంట్ ఇక్కడ చదివితే వాళ్ళకి జాబ్ పక్క, వాళ్ళకి వాళ్ళ పర్సనాలిటీ గ్రూమింగ్ కానీ అన్ని డెవలప్మెంట్ కానీ బాగా జరుగుతుంది అని బిలీవ్ చేసేంతగా అలా ఎలా క్రియేట్ చేశారు నమ్మకాన్ని? దానికి బాగా చరిత్ర ఉంది. దే ఆర్ ఇంటూ ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ లాస్ట్ 40 years at Vijayawada, Vadeshwaram, and they are through that actually. So, and even when they started their engineering, we used to have a good practices, having a people from IIT ప్రొఫెసర్లను పిలుచుకొచ్చి ఐఐటీలో ఉండే ప్రాక్టీసెస్ అన్ని చేసాము. నా టు గో ఫర్దర్ ఇన్ టు ద ప్రజెంట్ సిస్టమ్, ఇక్కడున్న KLH is a typical analogy or a sister concern of the KL group actually typically now. So the president garu Koneru Satyanarayana garu gives a lot of philosophy on the education for us to work actually, right? So he gives a direction particularly on academic process. When I interacted first time a year back, he said the first is the faculty who are the core strength of anything. From there it goes further. I think we got the young leader for us, Vice President garu Koneru Avish garu, who does a lot of inspirations for us. The basic rule is think differently. You're going to have to think different, not regular one. And it gives a lot of freedom for us. When you say freedom for us, I feel freedom is responsibility for anybody. So somebody says you can do anything, we got a responsibility to go about. So in the process, we are taking their inspirations for them to go about. ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది వెల్ నోన్, తెలుసు కేఎల్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇంటర్న్షిప్స్? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎట్లా? I'll tell you. So I think internship is when the BBA, the first year, every semester we want to have internship. The basic reason I think people not aware
people say that I relate to specialization. My philosophy, which I made, what I do is this type of work and the things I'll give the all the things roles. I'll explain my faculty, selected faculty to do certain work. SIP is the interaction, first interaction of the student to get into industry. First thing, how to behave there. That gives the things for you, how exactly. It's like, testing waters. Different from getting into swimming pool and try to get it across. So you're going to have the real thing there. We're going to, and what we do is we divide all the 600 students of the SIP into 10 people and allocate to faculty. Faculty mentoring is done, and faculty should report every 2 weeks. Every 10 people ku oka faculty వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు and they're going to have the things across. This is what I introduce here. They got a mentoring undi కానీ, but here I said every 1 week, 2 weeks the student should report to the faculty. How much report is there, what's the progress and all that. That will going to have a value addition. When they come back and present, that also one of the things for evaluation. We got credits for them to finish now. This is a base for a whole MBA and PBA SIP. So SIP will do good. There is a PPO, pre-placement offer will be there. That is our uniqueness. Slowly we will try to do that, and I think we will go to catch. Last 72 we will be able to place it. And this and industries are now we want to expand the gamut of industries. Like there have been there some IT and all that. We go to FMCG, maybe other things. Slowly we get into all the areas now, because whatever the connects I got, whereas my students and colleagues are there, I going to put banking sector to the entrepreneurship, we will try to have that. So that way going to have. And other thing is we also done a startup program. We're going to have that. Entrepreneurship are a core down the line. So they identify some of the people and push into the individual level. So I think vision when I spoken to Abhishek or Ravi sir, can we create a students who can create employment for others. That way we are thinking about one aspect to that. And placement is very good. And ప్లేస్మెంట్స్ కి ఏ కంపెనీస్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే and you mention all the things. ICICI, all finance to other things also get, everything is there. We try to have across all the companies going to have. So the thing is basically, I'll tell you before I go, we got a placement, we got a CRT, means what do you call క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్. recruitment training is there, where exactly we going to customize. When the people come, we going to customize the training for them to go about. You got my point. Suppose a company is coming, company got certain requirements. That requirements will train across. That way it's going to have the CRT thing, and we are able to cover all the things across, which is going to have the flavor of the all industries are there, which can be going to take care of. I think that's way. I think placement is ultimately the first question. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు ద పేరెంట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అసలు ప్లేస్మెంట్ అనే చెప్పాలి. ప్లేస్మెంట్ అనేది చెప్పాలి. అందుకని నేను మార్కెటింగ్ టీచ్ చేస్తాను. మార్కెటింగ్లో 4 P's అంటే ఇదే ఫస్ట్ P వాళ్ళకి. ఫస్ట్ P ప్లేస్మెంట్ సార్. ఫస్ట్ 4 P's నేర్చుకుంటే వస్తుందని నేను అంటాను అలా. సో అంటే దట్ వే ఇట్ గోస్ అక్రాస్. సో ఐ థింక్ బట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు ట్రైన్ దెమ్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్, అండ్ అవర్ థింగ్ ఈస్ మే నాట్ బి గోయింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, బట్ it take typically the above average good fellows and well to train them properly. That is the challenge for us. We take it properly to try to do it. I think that's where it goes. So etla average unna valni guide chesi, motivate chesi and all. అంటే MBA అనుకుంటే అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటే ఒక డిగ్రీ లేకపోతే ఒక జాబ్ కాదు. MBA చేసేదంటే ఒక దృక్పథం మారుస్తుంది ఒక అబ్బాయిది. దృక్పథం యాటిట్యూడ్, ఇట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద యాటిట్యూడ్. దట్స్ వేర్ MBA is. They learn a lot of things. They play a I think that's we drive it at. సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాడు, బయటికి పోయేటప్పుడు మాకు తెలిసిపోతుంది. సో వీ ట్రై టు పుట్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ టు ప్రాసెస్ అండ్ ట్రై టు హ్యావ్ దట్ యాక్చువల్లీ రైట్. అండ్ దట్ ద థింగ్ ఐ థింక్ దిస్ ద వే విల్ ట్రై టు యూనిక్ వీ గాట్ ఆల్ ద వర్టికల్స్, ఆల్ ద థింగ్స్, అండ్ విల్ ట్రై టు పుట్ మోర్ ఎఫర్ట్స్. Industry should be here. We got one of the POP means practitioners or professors from industry going to come and interact with us, and we'll try to further. And other thing is we also unique thing is we got CRs, class representatives. Every weekly twice they meet me. Anything is there, they'll try to issues are there, they'll try to solve them. It's more of a team and all that. And my faculty is very good faculty, committed. You've seen just now in the we say the work they do, and I think not much on that. ఒకసారి చెప్పారనుకోండి with commitment, ఇంకోసారి చెప్పక్కర్లేదు. They do with commitment. I think I got the best team. చెప్పాలని చెప్పలేదు, నేను చూశాను చాలా అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ చూశాను. ఐ థింక్ ఐ సీన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్, బట్ హియర్ ఐ థింక్ ప్రామిసింగ్ థింగ్ ఈజ్ ఐ థింక్
promise mode means the beginning is started. So we need to fulfill. I think we are going to have a global this call. Quite important recently, we thought of MBA executive program for executive వాళ్ళకి weekly twice madiga Saturday and 4 Saturdays, 1 Sunday. This executive program uniqueness, we contemplating that. So that be easy for us because center area and we got industry here, we want to program here, the teachers are there. So I think that is the coming up area which going to have. I think these are few things which going to make GPS. First we are going to pick up, we are going to mark slowly because for your information మీకు చెప్తున్నాండి 40 years ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి, 40 years మనకు వేరే స్కూల్లో ఉన్నాయి సపోజ్ IBS ఆల్ దిస్ 34 years old. Ours is 5 years old. So the infant to go about further, we are just planning out to go about. So we are already grown up. People But know. you are giving competition to the other universities already, it seems. I know. I mean, I'll tell you what exactly. Other schools, people, faculty or admin, they are approaching me. Can I get here and get into the system? But we got a system to go. That's true. I think they are tinkering across now. I think that sir, what's happening? I think we recently had a high tech exhibition there. So next to us IBS was there. So typically you can make it out how the things are. I think we will try to float it out. I think on this form I want to tell what is the promise I made to the President Garu, Satyanarayana Garu or the Abhish Garu. I think we're going to fulfill and going to take a long time. I mean, going to have a long time, we're going to have a good brand to go over. Brand developing is not so easy, but it is there already now. My brand elements are my faculty and the students. So that's where I try to. So Nice talking to you. So thank you and Thanks, thank you for your time. Yeah. thank you very much.